আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আমার নতুন টেলিফোন আনবক্স করব। নতুন টেলিফোন বলতে স্যামসাং গ্যালাক্সি S23 আলট্রা 5G। এই কিছুক্ষণ আগে আসলো বক্সটা। এটা অর্ডার দেওয়া হয়েছিল গতকাল সন্ধ্যায়। আজকে সকালেই দেখি চলে আসছে, এত দ্রুত। মোটামুটি বেশ পাতলাই দেখা যাচ্ছে কাপড়টা অন্যগুলার চেয়ে। যেমন আমি যেটা দিয়ে রেকর্ড করতেছি এটা হইতেছে S21 আলট্রা 5G। মধ্যে S22 ছিল, এটা কিনি নাই। এখন S23 আসছে, এটা নিলাম। এটার ক্যামেরা 200 মেগাপিক্সেল, র্যাম 8 to 12 জিবি, ফ্রন্ট ক্যামেরা 12 মেগাপিক্সেল। তো এটা মনে হচ্ছে S21 এর চেয়ে পাতলা। অন করলাম, ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ ইউকে। এটা হচ্ছে পুরান ফোন থেকে নতুন ফোনে আনার অপশন। পরে করবো এটা। স্কিপ, ওয়াইফাই, ওকে। এখন ওয়াইফাই দিলাম। তো এটার পিকচার কোয়ালিটি অনেক সুন্দর। পিকচার ভিডিও, এটার শেষের দিকে আমি কিছু পিকচার এবং ভিডিও দেখাবো। সি টাইপ চার্জার, একটা প্যান আছে, প্যানটা অনেকটা রিমোটের কাজ করে। নাকি সিম খোলার পিনও নাই।
না সেম কালার পেন আছে এটা দিয়ে তোলা ছবি ফটো খুবই সুন্দর ভিডিও ভিডিও করতে করতে বাসায় চলে আসলাম Thanks for watching. Bye. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স চলে আসলো আমার স্যামসাং S23 Ultra 5G আবার বলতে লাস্ট উইক আমি যেটা দিয়ে রেকর্ড করতেছি এটা নিয়েছিলাম এখন এই যে এটা আসলো আমি এখন এটাকে খুলবো স্কাই থেকে কেনা কি আছে দেখি ভিতরে ওয়াও একটা স্যামসাং ওয়াচ গ্যালাক্সি ওয়াচ 6 এটা ওইটার সাথে গিফট এইটা হইতেছে স্যামসাং গ্যালাক্সি S23 Ultra ওয়াচটা খোলা হয় নাই না ওয়াচটা খুলবো না থাকে ভাবি এটার দাম দেখলাম 289 পাউন্ড গিফট আর স্যামসাং S23 Ultra এটা খুলতে হলে ওকে সেম মডেলের সেম কালার এটা গ্রিন লাস্ট উইক আসছিল এটা আজকে এটা এটা ফেরত দিয়া আমি আরেকটা কিনি তাইলে আমি অফারটাও পাইতেছি আর স্যামসাং অফার পাইতেছি স্যামসাং ওয়াচ পাইতেছি তো এক ডিলে দুই পাখি মারলাম আর কি বাঙালি হিসাবে তো যাক এখন এটাকে খুলি অন করি তো অন করার পর বাকি সব প্রসেস তো মোটামুটি জানাই এর আগের ভিডিওতে দেখাইছি তো এটা অন করার পর
এখন এটার যত কিছু আছে সব আমি ওইটাতে ট্রান্সফার করব। এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করতে হবে, ইংলিশ ইউনাইটেড কিংডম। নেক্সট, এগ্রি অল। ভিডিওটা ছিল কালকে এটা করতেছিলাম, ওটার পরে এখন এই যে আজকে আবার এটা আসছে, এটা হইতেছে 15 Pro Max। এটা আনবক্সিং করব। আগে এটা আসছিল গ্যালাক্সি S23 Ultra, তারপরে আসছে এটা S23 Ultra এটা, আর আমি S23 Ultra দিয়ে রেকর্ড করতেছি। এখন আসছে 15 Pro Max। এই S23 Ultraর সাথে এই ঘড়িটা ফ্রি আসছে। এটা হইতেছে গ্যালাক্সি ওয়াচ 6। এখন আসছে এটা আনবক্সিং করতেছি। তো লেখা কই আছে 15 Pro Max। আচ্ছা, এটা এখানে তুলতে হবে। আচ্ছা, এটা চার্জার সিস্টেম সি টাইপ অন করে দেখি কি হয়। ফোরটিন প্রো ম্যাক্সের মতোই, সুরমার 13 প্রো ম্যাক্স আছে, ওইটা হাত থেকে পুরো স্ক্রিন ফেটে গেছে, এই জন্য ওইটা দিয়া এটা নিলাম আর কি। যাক, এটা ওপেনিং প্রসেস তো সবাই জানি। কি এক্সট্রা স্ক্রিন প্রোটেক্ট নাকি? ওকে, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। বাকিটুকু আমরা সবাই জানি। এখানে যে দুইটা আছে, দুইটার মধ্যে একটা ফেরত দিতে হবে আমার এই যে S23 Ultra। এটার কারণ হইতেছে, এটা আমি যখন নিছি তখন এটার দাম ছিল অনেক বেশি, ফলে ওইটা আমার দরকার ছিল, নিছি। কিন্তু এখন আবার দেখলাম যে ব্ল্যাক ফ্রাইডে হিসাবে এটা অফার দিছে,
এটা অনেক অফার দিছে, আমি যে দামে কিনছি তার চেয়েও অনেক কমে, এবং ওইটার সাথে একটা স্যামসাং এই ওয়াচ ফ্রি। এটার আবার অনেক একটা মানে মোটামুটি এটার দাম প্রায় 300 পাউন্ডের মতো, তো এটাও ফ্রি পাইতেছি, এই জন্য এই দুইটা নেওয়া আর কি। অনেকে হয়তো চিন্তা করতেছে দুইটা কেন, তো দুইটা, একটা আমাকে ফেরত দিতে হবে। আমি চাইছিলাম এটার মধ্যেই রাখতে, কিন্তু ওরা বলতেছে না, তোর ওইটা ফেরত দে, যেহেতু আমি কত 15 দিন হয় নাই, 12 দিন হয়েছে, 12 দিন আগে কিনছি, অতএব এটা আমি ফেরত দিতে পারি। কারণ হইতেছে আমার পছন্দ না, ফেরত দিয়া আমি আবার সেম জিনিসই আবার আনাইছি, ওইটার মধ্যে এই ফ্রিটা সহ পাইছি, এই কারণে এটা দুইটা হয়েছে। আর এটা তো বললামই, এটা হইতেছে 15 প্রো ম্যাক্স, যেটা সুরমার 13 প্রো ম্যাক্স আছে, ওইটার গ্লাসটা ফেটে গেছে, স্ক্রিন নষ্ট হয়ে গেছে, এই জন্য ওইটা পুরনটা দিয়া নতুন একটা নিলাম আর কি। তা আমাদের এই সুযোগটা আছে, এই কারণে কাজে লাগাইলাম আর কি। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই।